September 10th 2025 அமெரிக்காவில் யூட்டான்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் சார்லி கர்க் he was 31 years old யூட்டாவில் ஒரு காலேஜ் கேம்பஸில் ஓப்பன் மைக் டிபேட்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டிபேட்ஸுடைய பேர் வந்து ப்ரூவ் மீ ராங். என்ன ஐடியானா, யாராவது whoever you may be, you can step up to the mic. If you have a question, you can ask and you can debate with Charlie Kirk. இதுதான் ஐடியா. இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது as he was debating a person on campus, he was shot. The assassin was 22 years old. He goes to the same college. Presumably, he is also one of the brightest students of the college. அவர் சுட்ட பிறகு Charlie was alive for I think 2 hours. They took him to the hospital in an ambulance and he was critical after battling for his life. He was unconscious. The doctors were trying to, patch him up, but they couldn't, and he passed. Why am I talking about Charlie Kirk? Like I said, Charlie was not just a public speaker, a debater, a politician. To me, he was someone who was so bold, so courageous and unapologetic about his faith. The level of clarity that he'd have with his speech to it. College campusல debate பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல, நிறைய பேர் வந்து டிபேட் பண்ணுறவங்க வந்து சில பேர் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு குட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஹாஸ்டலாக இருப்பாங்க. அப்படியே ஸ்லர்ஸ் சொல்லுவாங்க, டெராகட்ரியாக பேசுவாங்க. அவனை மட்டும் ஸ்லர் பண்ணுறது இல்லை, அவங்க ஒய்ஃபை திட்டுறது, குழந்தைங்கள திட்டுறது, டெத் த்ரெட்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் சார்லி கிட்ட அட்மையர் பண்ணது என்னென்னா, அந்த ஹாஸ்டைலாக பேசுகிறவங்ககிட்டையும் அவன் ஐடியாஸை கிளியராக ஆர்டிகுலேட் பண்ணுவான். He will keep his composure and will articulate his ideas. அந்த ஹாஸ்டைலா அவர் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கே புரிய வைப்பார். That is so hard to do. Like உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே வந்து ஒரு ஐடியாவை கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். And the courage that he had. நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கும்னு சொன்னால் வாய் திறக்கவே மாட்டோம். குறிப்பாக நம்ம இந்தியாவில் வாய் திறக்கவே மாட்டோம். And another thing that really impressed me is he was very much into politics. Okay, part of the reason Trump won this election was Charlie Kirk. A big part of the reason. Even his politics was inspired by the God's word. Pro-life argument தான் பண்ணிட்டு இருப்பான். Pro-life argument பண்ணிட்டு இருக்கும்போது mostly it will be medical arguments. எப்போ when does life begin? Life begins at conception. Life begins at 3 weeks. இந்த மாதிரி argument தான் இருக்கும். If it gets into the moral side of the argument, he will bring in the Bible. Pro-life, pro-choice மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயத்துக்கும் he will always try to bring biblical values, biblical principles, and he was so proud of doing that. Watching something like that happen to Charlie, I couldn't believe what happened. Even நேத்து ராத்திரி கூட நான் யோசிக்கிறேன், I can't believe that he's no more. I just can't digest it. It's been 4 days. I'm still not over it. இன்னொரு பக்கம், he died a hero for the faith. Yeah. He was a martyr for his faith. And அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது I think of the apostles, I think of Jesus. So that part kind of makes me happy, but also I still can't get over the fact that he's no more. Charlie died standing firm for his faith. He was unapologetic about his faith, and I think we should be also. நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப பெரிய பேட் ஹேபிட்னா தெரியுமா, ஈவன் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரூத் வி வில் ஹோல்ட் பேக் ஃப்ரம் கன்ஃபரண்டிங் பீப்புள். பொயிலே இருந்துட்டா கூட பரவாயில்ல, நான் போய் அவங்கள கன்ஃபரண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு போயிடுவோம். ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, அவங்க வந்து நரகத்துக்கு நேராக போயிட்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, யூ நோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல், யூ நோ தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ராங். And if you don't say something, if you don't help them, it is on you. நன்மை செய்ய திராணி இருந்தோம் செய்யாம விட்டா பாவம், பைபிள்ல இருக்கு. We as Christians, we should be inspired to be bold for our faith. We have a tendency to cowardize. I mean, we are cowards in a lot of situations. Confrontation once we'll do whatever we can to avoid confrontation and just go at the expense of truth. Yeah. I'm not saying we shouldn't avoid confrontation. If we can, avoid it, but not at the expense of truth. We should never compromise our faith just to get along. And when you look at Charlie Kirk, when you watch videos of his, when you remember him, that's what you should remember. I will never compromise the truth just to get along, just to go along with the crowd. I will never do that. எங்கெங்கெல்லாம் பைபிளில் வந்து
ஃபெய்த்துக்காக ஆண்டவர் மேலே இருக்கிற விசுவாசத்துக்காக ஒருத்தரை வந்து சாவடிக்கிறாங்களோ இல்லை ஒரு உயிரை இழக்குதோ இல்லை சர்ச்சுக்கு பர்சிக்யூஷன் வருதோ அங்கங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ரிவைவல் பிரேக் அவுட் ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா ஜீசஸ் மறிச்சப்போ ஜீசஸை க்ரூசிஃபை பண்ணப்போ த டிசைபிள்ஸ் ரோஸ் அப். டிசைபிள்ஸை மர்டர் பண்ணப்போ டிசைபிள்ஸை பர்சிக்யூட் பண்ணி சாகடிச்சப்போ டிசைபிள்ஸோட ஃபாலோவர்ஸ் உலகம் எங்கெல்லாம் பரவி காஸ்பலை வந்து ப்ரீச் பண்ணாங்க. அதனால தான் ரிவைவல் வந்துச்சு. வித்தின் 300 yearsல கிறிஸ்டியானிட்டி பிகேம் தி அஃபிஷியல் ரிலிஜன் ஆஃப் ரோம். வித்தின் 300 years. ஓகே, அவ்வளோ ரேப்பிடாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. நம்ம மாடர்ன் டைம்ஸில் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். சைனா வந்து கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி, ஆனால் இப்போ சைனாவில் தான் பிக்கெஸ்ட் பைபிள் பிரிண்டிங் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. வேர் எவர் த சர்ச் இஸ் pressed, வேர் எவர் த சர்ச் இஸ் persecuted, வேர் எவர் த blood of the righteous is spilled, revival breaks out. Why am I saying this? சார்லி கர்க் உடைய அசாசினேஷனுக்கு முன்னாடி I think he was at 6 million or something on Twitter. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு 8 million என்னமோ இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹிஸ் ஃபாலோவிங் ஹஸ் டபுள்ட். அது ஆனதுலேருந்து நிறைய பேர், இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல நம்ம போல்டாக நம்ம கரேஜஸாக ப்ரீச் பண்ணணுன்ட்டு, நிறைய பேர் அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நவ் பீப்புள் ஹேவ் ஸ்டார்டட் கோயிங் அவுட் டு தி ஸ்ட்ரீட்ஸ், ஷேரிங் த காஸ்பிள். பீப்புள் ஹேவ் மேட் டிசிஷன்ஸ் டு லைக் be more vocal about their faith. That is what revival looks like. I'm not saying that Charlie Kirk வந்து ஜீசஸ் அப்போஸ்டல்ஸ் லெவல்னு சொல்ல. The point I'm trying to make is whenever a man of God falls, whenever the blood of a man of God or a woman of God is spilled, revival breaks out. That's the seed that goes into the ground and it's going to break out into a forest. For every single one of us that they take down, 7,000 more will rise up. Yeah. And I think we can see that happening, all over the world. நான் யூகேயில் கூட பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். யூகேயில் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 million people வந்துட்டு ஐ திங்க் ஒரு 2 விஷயம் நினைக்கிறேன் அவங்க கேதர் ஆனதுக்கு. ஒன்று வந்து உள்ளே ஏதோ பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து சாலிக்கக்கூடிய மெமோரியல், அதுக்காக வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸில் இருக்காங்கன்ட்டு நான் படித்தேன். ஆஸ்திரேலியாவில் ஆகிட்டுருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் ஆகிட்டுருக்கு. தட் கைண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் மீ ஹாப்பி, பட் ஸ்டில் he's gone. Yeah. If everything completely goes away, how do you want to be remembered? I mean, if I die? Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. Most important thing is my faith.